Hello everyone, welcome back for another video. So for today's video guys, kay manglaag ta. Uban ni Miss ang pagpanglaag. At this time we are heading to Little Kyoto of Cebu. Medyo layo-layo jud siyang lugar guys, but amog yung giadto because it's been our favorite thing to do lately kanang mag-road trip me and my husband and my friends. Bisan layo siya but feel like it's very relaxing and ganahan ra pud mi mag-chill and mag-unwind ngadto guys. So we don't mind kung unsa ka kapoy ang biyahe because we enjoy what we are doing. And by the way guys, just a heads up lang, this is another late upload. I'm being honest here because I know nga manotice gud ninyo because ang background ani dito sa Little Kyoto, more of the background music is nakasinulog pa. So yeah, it's better late than never, right? Nya, sayang pud kayo nga dili i-upload. Sayang kay pag video ni ba nya dili lang upload. So I hope you enjoy this video. And by the way, if wala pa mo naka-follow sa ako, please follow me. Your support really means a lot to me. Nang inyong pag-follow kay, it's really a great support for me, guys. So I hope you enjoy. We're here. So this is the Little Kyoto guys. Unsa jud kay naa ani nga gianhim gid ning kabukiran. Bayad sa. Konnichiwa. Oh, kibam ka mo. Oh, kibam ka mo depan ni. Practice mo dati. Bayad na bayad. Bayad na. Ikaw boyo. Bukayo singkamas. Ni hao sir. Ni hao lang. Ni hao. Ohayo gozaimasu. Bukayo singkamas. Ito po. Dali ko, dali. Shinde kurasai. Please enjoy. Yeah. Sa picture ni day. Pang reels na, pang reels. Hoy, alin naman nagbayad ng tickets. Bayad mo na papel? Shinde kurasai. Ako ga-drive ako po video niyo. Ini uli ani ka pa tribun. Picture mo tayo gibuto. Ano shinde kurasai. Please enjoy. Mainom, bro. No kay ni sayog. Ni sayog sinulog. Kita sa pan. Hello guys, welcome. Hello guys, welcome to my channel. Welcome to Wala ko na video niya. Video na yan, picture. Pagoda. Ala, Wow. ba't yan ang picture? Gorilas mo wala. Ndota sa GoPro diri. Nan, ang kamot. Wow, nasa sila yung cherry blossom. Oh.
Look at that, you guys. Very beautiful. Look at that. Oops. Whew. I'm on the hunt for a CR. I'm looking for a comfort room. Kaya una kay ko guys. But in fairness, nindot kayo siya guys. Entrance nila is 100 pesos. And then, napa sila yung mga dagang food. Tiguang nagyuta ni. Kaya gamay tungason. Hanga ko naman. Diba? Look at that. So, nindot kayong ambience. Tagag mga flowers. Ano, mga mayana man ni siguro guys. But, yeah, the ambience is really, really good. And, ugnaw po rin dapita. Kaya nanam ko siya sa bukid. Whew! Muna siya yung view. So, in Japan, cherry blossoms are called sakura, a special flower for the people and the country. Cherry blossoms are a symbolic flower of the spring, a time of life. Their life is very short. After the beauty peaks around 2 weeks, the blossoms started to fall. Love. Love. Hali na. Naga naging tawod ani. Sabay Naruto ba? Kana? Har. Mickey Mouse. Oh. Asa naman ta? Dani? Ah, Cafe Nara. Ito. Ako masad na mo. Dua lagi nimo. Tinjut eh. Ngamaya sa noodles. Tinjut ko. Gusto ka nila pagkuhan marinig ka. Ikuan na lagi microwave mo daw.